Блять, чё тебя, дебил, скипнуть нельзя? Эй! I won't be needing. Sir Hendrik. Nate. Oh. The liquid. Hendrik and... Who? I couldn't keep on winning forever. Sorry, partner. Come on. Oh, that's... Man. Keep that thing. Качал, что ли? Get the old blood pumping. Hey! I'll put you in a stand. Think you're tough, do you?
Nine-nine! Taste my spines and suffer! Ему даже нельзя, блядь, пересыграть ёбаный пиздец, блядь. My spines and suffer! Бля, эта игра пока что у нас просто бьет все рекорды по ебанутости. Я просто ебал ее. Я не знаю, как это объяснить, ну... Она не просто скучная, она ебануто скучная, блядь. Никакого света в окошке я не вижу. Мне эта паучиха уже заебла. Вот это место, вот это вот Венеция, вот то, что после этого, вот эта вот локация, она вот из всего, что я играл, просто самое худшее место во всех видеоиграх. Я, может, не знаю, как это еще объяснить, блядь. Я редко вообще, как бы, блядь, как-то, ну, не то, что критикую, мне, ну, редко не нравится, блядь, но вот тут это уже слишком. Overwatch был хуёвой игрой, и вот это туда же. Ну, Кубка тоже. На все хуёвые, все новые игры, все хуёвые, какие бы они ни были. $24 очка, ничего не прокачано.
Ножи и ножи. Опять тебе скипнуть нельзя, но это уже слишком. Потому что я выходил из игры, заново загружал. Нельзя скипнуть, блять, ну за такой пиздец, я просто слов нету, блять. Нахуя вы это сделали? Я пытаюсь, блять, эту ебучую кат-сцену, эту мразотную с этими страшными убогими персонажами. Я пытаюсь ее, сука, скипнуть, потому что я уже 10 раз ее видел. Похуй я не могу это сделать, блять. Нахуй вообще все это надо. Ну, блять, у меня в одной доте, блять, 6000 часов. То, что в доте нет такой хуйни. Да, он тупой, блять.
Придурок. Man. Keep. I'll save you for supper. Хоть какой-то урон эти мрази наносит. Кнут. Think you're tough, do you? Ha! Ha! Surrender your soul! I'll save you for supper.
you in a stand. Нету никаких. Ну, разумеется, не сын. Ну, разумеется, оно миссанется. Почему ей вообще попадать? Зачем? Ни разу даже сон не повесил. Sorry. I'll save you for supper. I'll save you for supper. Taste my spines and supper. Think you're tough, do you? Я ж таки не сдохнешь уже наконец.
Another one bites the dust. На 16 уровне он вообще непроходимый был. Я, может, его нужно было с руки просто. Это магия все это не особо работает. Он так ни разу не заснул от этих засыпляющих атак. Тут не бесполезные. I knew it was... Я немного поиграл. Дальше. Я не хочу второй раз все это смотреть. Так игра такая нудная, ужасно долгая музыка. Вот. К тому же это место, оно все рекорды по какой-то, я не знаю, как правильно сказать. Бьет все рекорды по дебилизму происходящему. С другой стороны, у меня почему-то есть подозрение, что там дальше оно будет чуть получше, пободрее. Может быть, а если нет, то... Дата-арена это реально самое худшее все, что могло вообще быть. Боевая система, как в 75-м году, но если ее оставить в текстовом виде, выбираешь как бы там из 3 вариантов, там что происходит, вот точно такая же она бы была бы, и ничего бы не поменялось абсолютно. Зачем нам нужно было игру в 3D делать, если в этом 3D никакого смысла нет? Ну, он есть, как бы, вот если ходить там, собирать, только разве что локация. Персонажи все такие же бестолковые, как и локации, такие же бестолковые, как и боевая система, будто их из диснеевских мультфильмов старых вытащили. Белоснежка и 7 гномов. Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and support us and not give them a show. Заебал ты пиздеть уже, блядь. Сука, и да, и не скипнуть, ни с баса не перезагрузиться, ни вот этот пиздеж не скипнуть. Это называется 0 реплеябилити. Просто время растягивают специально на 200 часов. Гадина ебучая. Не можешь нихуя без своей этой, блядь. It's all over! The champ is down! He should. I needed another thing. We'll think. Вспомни, какая арена была в этом самом, в Игре Престолов, там еще Побищ сидел, который там дракон и прочее.
Или где я вообще как бы видел. Ну там, наверное, это было. Ну и здесь, блядь, просто полный пиздец, блядь. Хуй знает. Ой. Что за пиздец вообще, блядь? Ёб твою мать. Она уже заканчивает совсем с этим. Coming. What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champ. Will our Хули ебаные полетели, ненавижу. Летающая крыса. Ну и где? Вот здесь, наверное. Был такой аниме One Piece. Но было оно и сейчас как бы есть. Она, блядь, пиздец долгая, там 600 эпизодов. Ну и манга тоже такая же, наверное. И она так хуёво начиналась. Ну там была какая-то ебучая арка, абсолютно мега гадкая. Я, блядь, забил нахуй на него после этой арки. Но потом все равно как бы начал смотреть, она пободрее потом стала. А можно даже сказать, не зря я его заново смотреть начал. Тут, может, то же самое, но с другой стороны надежды у меня очень мало, наверное. То есть, да, и меня заебал этот ебучий саундтрек, который здесь играет. Редко бывают плохие саундтреки, но здесь одна и та же вот это играет всю, сука, игру в каждой локации. Какая бы локация ни была, там, не знаю, зима, не зима, а она везде одна и та же. Причем у них как бы этот саундтрек, он, наверное, часов на 4, там есть, наверное, нормальные, другие какие-то записанные, как это, блядь, называется, ну, в общем, и они все равно вот эту вставили везде. Вы сами пытались это играть, это слушать постоянно. Это у любого крыш поедет. Единственный правильный выход его тут отключить нахуй просто и послушать отдельно. Если очень захочется один раз. Вот. Потому что, ну, я как иначе. Сундук был, я не знаю. Я не вижу ничего плохого в том, что он сделан в таком, как бы, в медишном таком, как это называется, синтезаторном виде, потому что, по сути, там во всех этих JRPG, ну, так же сделано. Но никогда не было, чтобы во всех JRPG, сука, во всех локациях одна и та же, блядь, мелодия играла, один и тот же трек. Это же пиздец. Это же, ну, самое банальное, что можно понять, что меняется там погода, меняется там декорация, и должна быть другая музыка. В этом ее смысл. А не в том, чтобы ее запрятывать. Да, и тут может быть, сука, одна и та же там тема, например, да, которая видоизменяется. Именно мелодия, блядь. Но не один и тот же трек должен везде играть. И в битвах то же самое главное. Ой.
Куда я вообще шел? Надо вот туда было идти наверх. Заблудился. Наконец этот пиздец закончился. Как, блять, из ада вернулись. This is Dundersill. I'd heard the rumors about what happened here, but still, I never expected this. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rubble in a single night. The king and queen murdered by monsters. But I don't need to tell you this. They were your parents, after all. So where's the old guy? Look! Those torches are lit! He must be in there somewhere, waiting for us. Динозаврик. Я считаю, что нам нужно... Вот тут хотя бы... Вот хотя бы иногда вот цветочки красивые. Но это единственное, что, я не знаю, одними цветочками не... Да. Одними цветочками не получится как-то оправдаться. А у нас тут есть. Может, драгон уснет хотя бы. Написано, по дракону больше урона наносит, по-моему, стоит. Еще 2 раза. Да, и гиткаты больше этого нет, которые... Think you're tough, do you? О, заснул. Он проспит какое-то время. Нам нужно для того, чтобы как-то продолжить. А, он вообще проснулся прям сразу, даже после первого. Бесполезные заклинания, которые не работают. О. Не-не-не, вот этот персекутор давайте позовем. Score 1 for the good guys. Написано, что там в 6 раз больше урон, по-моему, у меня 120, 120, 2 раза больше. Тоже, наверное, какие-то сундуки где-то валяются, но... Че тут все сундуки на карте отмечены? Знать бы, какую кнопку нажимать. Чтобы их увидеть. Какая-то кнопка была. Я ее не вижу. Она просто исчезла.
что-то. Драконья шкура. Шкура — это вещь нужная. На коробочке. Вот нам еще 3D нужно в этой игре. Наверное, по ним можно забраться. Я надеюсь. А вон что там наверху, я и не знаю. Может, ничего и нет. О, 2 сундука. Один, наверное, поддельный. Может, 2 поддельных. Больно будет бить. Think you're tough, do you? Что несут? А вот поэтому молния больше урона наносит. Сидов скилл. Че, драконья чешуя? Логично предположить, что в локации с драконами драконья шкура и чешуя. О. Здрасте, Нана, здрасте. Вы видите, мы игру стримим. Наверное, первый раз за сколько? За полгода. О, всю ту же игру. Это вот эта игра-то она такая, как бы. Наверное, я ее, если осилю, не осилю, и надо заканчивать на всем на этом, потому что смысла никакого не вижу. Все новые игры, все хуёвые. По Fortnite мы уже стримили. Тем более, блять, Fortnite еще. Еще чего еще? Ой, колодец. А, может нам в колодце надо будет? Хочу еще дракончика вот это зарезать. А пук уже никогда. Это уже все. Зима уходит. Зима была в рае. В рае была зима уже. Зимняя сказка. Ну, я эту игру за ваши донаты купил. О, 2000 за нее отдал. Или сколько она там стоила.
Она очень долгая, нудная. И вот предыдущая локация, я уже, наверное, раз 5 сказал, такая хуёвая была, мне просто слов не хватает. Так вы же донатили еще когда? Мы все, вы донатили, а я не тратил. Потом потратил на повербанк вот эту игру и Dota Plus еще, по-моему, и все. Мне хватило. Или вы сами не помните, сколько вы... На коне уже кончились давно. Как раз таки. Работать. Ой, постоянно одно и то же у вас у всех. Работать. Гид на гид. Так, давай. А этот удар, он разбил. Victory! Там еще он один бегает. Да мы хотели фильм смотреть тоже на... Но я думаю, что этот фильм для смотреть тоже. Я, кстати, смотрел... Как называется? 8-й эпизод и Хан Соло. Я не понимаю, почему хейтят так сильно, то есть, но Хан Соло там тоже не идеально все, да, то есть, но все равно такой неплохой какой-то такой блокбастер, в принципе, там не без этого, конечно. Четвертый раз одно и то же смотреть, да, и как бы уже надоедает, вот. Но если учесть, что большинство этих придурков, которые критикуют, там скачало откуда-нибудь, а бюджет там был 250 лямов, тоже такое, как бы. И какие к этому могут быть претензии? А к 8-му эпизоду я вообще не понимаю, какие могут быть претензии. То есть, по-моему, там все очень-очень хорошо, даже я сказал. Ну, есть какая-то сцена про казино, там, где непонятно, как она там пришита желтыми нитками. Вот, но как одной этой сцены про казино, и то ее можно объяснение найти, да, вот. А к остальному, ко всему, я вообще не понимаю, какие претензии. То есть пишут, что типа все не так, все хуйня. Вот такая критика, я не понимаю. Может, вы мне объясните, что не так. И оценку на Кинопоиск 6,8. Что я кнопки хотел нажимать? Как бы к 7-му эпизоду тоже могла претензия, что типа они по старым этим всем пошли. Там это Звезда Смерти, там еще какие-то. Но тут же вообще ничего этого не было. То есть все новое, красивое, как бы сказать. Так, зеленый дракон, нам надо кнопку нажать. Ой, ну еще раз стукни. Гадина.
Я забыл отхиляться. Очень плохо, что я забыл отхиляться. Блин, а мне негде его поднимать теперь даже, по-моему. А, нет, поднял. Ну, как смогли. Is it just you? Where's your friend, the girl? She has duties to attend to. She'll be glad you came, though, as am I. It's not like we had much choice. Now, where's the rainbow? We need it. Oh, you do you? I suppose that's because your pal here's the luminary. Wait. How could you... I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand at the tournament, my heart skipped more than a few beats, let me tell you. Now, come along. There's something I want to show you, if you'll indulge an old man for a wee while. Какой-то ирландец, я хз, то есть... Ой... У нас тут... Ничего подобрать. Aye, this... Look, are you going to tell us who you are or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city enjoying my retirement. Oh, we had us some fun. And then the monsters came, and I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. And look at it now. Ugh, just listen to me blethering on. Плитка, как в World of Warcraft. Is this somebody's grave? Aye. This is where the King and Queen of Dundrasil are buried. You mean? I do. Wait, but that would... These two fine young souls died, and I survived. I came to believe that...
So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've uncovered some of the truth on my travels. He once believed in the power of the luminary more than any of us. He's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change in my old comrade. I promise you, I will find out the truth. Eleanor, my girl. Erwin, I found her. You've no idea how many times I've dreamed of this day. There's an old royal ritual, you see. It's to send the souls of the departed to a better place. There's an altar up on the hill behind the castle. Everything's ready. Thank you, Princess. Wait. If the rest of you wouldn't mind standing back here with me. How come he called you princess? Are you? Как вы не садитесь, не Quiet now. The ritual is about to begin. You just follow my lead. All right, laddie? The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the great world tree, but those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace.
You didn't die in vain, Eleanor. You saved your boy and the princess. Thank you. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything. So this letter's why you went to see King Carnelian. If only she'd known. But I suppose if you... I'm sorry, Ladia. Вообще, эта игра даже как такой какой-то амбиентная РПГ не работает. Ну, как я не знаю, там типа просто локации там посмотреть. Опять же, из-за того, что они саундтрек запороли. Вот. По большей части. Ну и какой-то там Unreal Engine, деревья какие-то. Ну что это за деревья? Ну, какая-то гадость на самом деле. Они хоть ветками бы шуршали, а я ничего не слышу. О. Должно быть такое сочетание типа растительности и саундтрека, а если его нету, то нету и нету. Редко где это бывает. Lady Eleanor. Who's there? You weren't supposed to see that. I was just thinking about Lady Eleanor. Why don't we take a little walk? My mother was a rather sickly soul by all accounts. She died not long after I was born, so in a sense, Lady Eleanor was the only real mother I ever knew. You can imagine how happy I was when I heard she was having a baby. Дождь пошел. You know, it was raining like this the last time I ever saw her. I can't believe how much time has passed since then. Wait, up there. Something tells me they're looking for you and your friends. Heliodor. Come on, we need to get back to the others. Where are the ones from the altar? No sign of them. No sign of him either. He's over here! The Darkspawn is over here! Oh, for goodness sake. What shall we do with... Sir Hendrik's orders would... Just you try it.
Лютый за свет получается. Нормально. Come on. We'll head around the mountain and meet up with the others before he gets back. You at last, Darkspawn. There is nowhere left to run. You are a slippery one, I will give you that. I had not thought you would make it this far after I picked up your scent in Octagonia. Men, the Darkspawn is mine. Deal with the girl. This is all the dreaded child of darkness can muster. Pathetic. You will evade me no longer, Darkspawn. The chase ends here. Don't you dare! Princess Jade? Surely not. Princess! Понятно, чем помочь можно. А, вот так вот, то есть. На все, на это самое. I won't let you go again. На все пофиг, там на физику какую-то и прочее. Домик. Хорошо, что из окна видно то, что на улице. Ну и этим тоже не особо. Как-то. Вообще дождь идет, только я ничего не слышу. Oh, good. You're awake. I'm soaked through. Let's get warmed up, shall we? I'm glad I caught you. I couldn't have forgiven myself if it happened again. I suppose Rab must have told you about your mother, that she sacrificed herself to save you and the Princess of Heliodor. Well, you've probably worked it out for yourself already, but I was that princess.
Your mother saved my life. That night, the night Dundrasil fell, we ran from the castle, but the monsters were too fast. She handed you to me and distracted them for long enough for us to get away. But even though she trusted me with you, I was too weak and stupid to... I fell in the river and I let you go. I can't tell you how many times I've wished that it was you Rabfished out of there and not me. After he found me, we headed back to Heliodor. We thought my father might help us to find you, but when we got there, we found out he was telling people I'd been killed by the Luminary. He was trying to make people believe awful things about you. Rab was convinced that he wasn't in his right mind, that someone must be controlling him. So we set out together to find out who and why. I never expected to see Hendrik again, let alone on a battlefield. We were lucky to get out of there alive. Looks like the rain's dying down. We should head back to Dundrasil. So I was right. I had suspected it would take more than a mere fall to put paid to the Darkspawn. Sir Hendrik? Can it really have been so many years since that fateful night, Princess? To see you alive and well, you cannot imagine how much this pleases me. But should you choose to continue to side with the Child of Darkness, you may not live for much longer. Look, I know how you feel about duty, Hendrik. How could I forget? You don't understand how important this is. Please, you have to let us go. You would ask a sworn knight of Heliodor to disobey the orders of his king? You have been away from home too long, girl. Not long enough for the years to have changed you. Still loyal to a fault. Wish it didn't have to come to this. But it has. Impressive, Princess. Без навыков Spirited young не girl очень Rose has хорошо grown into работает. quite the warrior maiden. Oh, please. I'm not a child anymore. It'll take more than a pat on the head to distract me. And what will it take to convince you that I am deadly serious? That if you stand on the side of the Darkspawn, I will have no choice but to destroy you? Yeah!
Princess! I'm sorry. Get on. Now hold on tight. Princess, what have you become? There you both are. And in one piece, too. Just about. No thanks to Hendrik and his men. So it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word with the rascal, but I doubt he'd have told us much. Well, if even he's out for your blood, the forces of evil must have a stronger hold in Heliodor than ever. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought low by monstrous powers, you know. Many years ago, a dastardly fiend destroyed an entire empire with his wicked ways. A legendary evil named... Вообще микрофон, конечно, направленный, но мне кажется, не в ту сторону он направленный. Может, как-то это можно будет починить. Хотя вряд ли. Если он вот так как-то было бы, то было бы замечательно. Хотя... Хотя, наверное, и не работает. Mordegon. His story is all but forgotten these days. I had to tramp halfway around the world just to learn his name. But the more I find out about him, the more I'm convinced he's the one behind all this. Dundrasil, the troubles in Heliodor, everything. Which is why you're going to have to stop him, laddie. The fate of the whole world depends on it. You're the luminary, after all. You were born to defeat the Dark One. But you'd be more than foolish to face him unprepared. He's a master of darkness, the like of which the world has never seen. Then we must make our way to Yggdrasil as soon as we can. The legends of Arborea tell of a means of fighting the darkness that can only be found there. Veronica, that must be why we're supposed to take him there, mustn't it? Here you are, laddie. It's yours at last. You'll be needing it if you're to make your way to the World Tree. And if anyone can get this old stick to show us the way, it's you. Lead on, luminary. Well, can you see anything? Don't tell me it's a dud. If that Noah sent us in a wild goose chase, I'll throttle him. He could have told us it didn't work before we wasted a zillion hours chasing it halfway across the world. Now, let's not jump to conclusions.
Why don't Jade and I join you, and we'll see if we can't make our way a bit closer to Yggdrasil and try again. We'll not give yous any bother. I promise. Hey, the branch, it's... Oh, darlings, did you see it? It was so pretty. A sort of platform floating in the sky, and 6 colored orbs. Oh, I think I understand. We need to find the orbs and take them to the platform, and then the path to Yggdrasil will appear. Maybe trekking halfway around the world to find that branch wasn't such a waste of time after all. And we've already got one of the orbs we need, too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had. I had my own plans for it. But this is way more important. It's yours now. Just don't lose it, okay? Our prize from the tournament. Lucky we didn't sell it in the end, eh? Aye. And there I was, all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. It's yours now, though, laddie. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. That means it must be somewhere deep inside the first forest.
So, we know where we have to go. We just need to find the other 4 orbs first. But where in the world would we even begin to look? Orbs, orbs. Oh, I do remember a fairy tale about a giant pearl sinking to the bottom of the ocean. Can't remember the details, though. Well, if we don't have any real clues, I guess we'll just have to head out into the world and find some. You're not wrong there. In which case, let's head for Puerto Valor. We can get out into the open ocean from there. Уже явный засвет даже так. Слишком. Хотя что-то мало не бывает. Сидеть как-то нормально. Я вообще должен вот так сидеть. Вот так вот. И когда камеру надо было по-другому ставить выше. Вот так надо будет было бы камеру ставить. Оно неправильно, мне нужно кресло нормальное. Было бы кресло нормальное. Так как его нету. Все хуйня, все заново. Все заново, все хуйня. За такое никто денег не даст. Все хуйня, все заново. Все хуйня. Все по новой. Далеко очень надо там приблизить был там что. И когда вебка была такая обгрызанная, тоже было лучше. Все хуйня, все заново. На одну стену. Все хуйня, все заново. A fairly straightforward voyage, if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man over that way. I'm sure he'll open the sea gates for us. Right then, let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the sooner we can make our way up to Yggdrasil. Все, клавиатура, все. Уже недолго музыка играла.
Недолго музыка нормально.
лампочкой прям в клавиатуру ткнуть. Может, она и заработает. А может и нет. Быстрее мы проехали всю эту хрень. Ой, ну я же не хотел. Нафиг ты не нужен. Ой, здесь какой проход красивый. А вот это, кстати, очень так сделано. Почему-то они синие, а на свету фиолетовые.
Понятно, непонятно. Ну, красиво. Я говорю, цветочки в этой игре хорошо сделаны. А вот к цветочкам претензий никаких нет. Она отвисла. Я уже думаю, все. Я уже думал, все. And don't come back. Там маяк какой. Маяк-то это. Маяк это лично. Да, только не в этом случае. Кстати, нихуя нет, даже за него зайти, за маяк зайти нельзя. Не говоря уже о том, что в сам маяк зайти. Клубничное дерево. Земляника. Здесь слабо. Может, в эту локацию можно было раньше зайти. Клубничные деревья.
Okay, darlings, I'll see you when you're finished here in town. I need to go and see a man about Ciao for now. What came over him all of a sudden? Don Rodrigo lives in that grand old place over yonder. Let's go and say hello, shall we? Oh, and don't go mentioning my royal past, will you? There's no point in causing a fuss. As far as he's concerned, I'm just his old pal Rab. Ох, можно зайти в дома. Дверь закрыть можно? Посветлело. Что-нибудь заменить, наверное. Хотел за место копья.
Интересно. Коралловое какое-то ожерелье и бабище рядом стоит. Квест как можно и не проходить. Но хотя бы он есть, и то как добавляет уже своим присутствием. Еще одна гостиница. А зачем здесь две гостиницы? Здесь на пляж вывез. На пляж-то можно выйти, а можно и не выходить было на самом деле. Это не обязательно. Ой, ладно. Ой.
Roberto, so wonderful to see you after so many years. And your companions too, of course. Good to see you looking so well, Cervantes. Now, I don't suppose Don Rodrigo's about for a wee chat, is he? Lo siento, senor, so sorry. But I am afraid he has gone to Eliador. He is instructing the guards there in the art of swordsmanship, you see. Ah, now that's a shame. Don Rodrigo will be sorry to have missed you too, Well, I'm sure we'll have a chance for a proper chinwag next time I'm in. I was hoping to head out to sea in search of... It will be my pleasure. I will open them right. You're a good man. Тоже можно бегать, оказывается. Книжки. А можно и не считать. Если к знаку с обратной стороны подойти, попытаться прочитать, она напишет, что с обратной стороны стоите. Что за бред? Не, ну это как бы... Ну ладно. А что у нас вот тут? Пальма.
Victory! Дали какой-то рецепт на кнуты, которыми... Кнуты, да, кнуты. Долго сюда шли. There's our pal, Cervantes. Give him a nice thank you wave, everybody. Thank you.
Madre mía. Is it him? Не могут они провисеть больше 2 часов. Ладно, ладно. Напали. Что за какое-то озеро непонятно как появившееся. Уплыть не удастся. Никак. Просто так. Ugh, where did all this horrible fog come from? I can't see a thing. Hey, Sylv, what's going on? I'm truly mystified. But whatever it is, I don't like it. Steering hard a starboard! The mists are clearing. I can see light up ahead. Where in the Видеокарта world are воет we? все больше и больше. Думаю, скоро она доводится до того, что у меня последняя видеокарта сломается и другой мне уже никогда не будет. На этом мы, наверное, не все после этого. Мне надо ее просто достать и почистить. Хотя предыдущие две у меня как раз сломались от того, что их достал, почистил, ставил назад, и они обе благополучно умерли. После этого я их еще тройным одеколоном протер. Чип, главное, это очень зря было. Ну как там уже термопаст надо почистить, чтобы новую как блять. И вот и в общем. До этого вроде ничего с ними не было. What a strange place. It's almost like being in a dream. Oh, darling, is it really you? My dearest darling Kai? I've waited for you ever since the day we said goodbye. Oh. 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 Hey! What do you think you're playing at, scaring us like that? There's no need to look so disappointed to see us.
Русалка. That's strange. You didn't scream or try to catch me in a net. My name's Michelle. Wow. I can't believe I'm talking to a real live mermaid. He's a tender-hearted fisherman from Honolulu Bay. Your wedding day? At first I was the same. I thought we'd never be together. For if a mermaid leaves the sea and makes the land her home. But when I told my Kai I couldn't come to live with him, and so I got the blessing of the Queen beneath the sea. Oh, that's wonderful news. Congratulations. But he's supposed to meet me here. I know he'd never break his word. He's not that sort of person. I know it's rude to ask you, but I beg, I plead, I pray. Could you go to Honolulu and make sure... Aha! How... to pay for some... If anyone knows the truth about this job... Thank you, all of you. I'd be indebted to you. I'll mark the village on your map. My Kai is a famous fisherman, as ragged as... Oh, now I'm all in... Ой, недолго туда плыть. Night, night! Вообще один нанос.
Ha! Ha! Еще одну такую переводим. Another. Блин, я запутался. Night, night! This'll make your blood run cold! Night, night! Well, that was easy. Ну неужели? Ух. Доиграл до того места, до куда я не доиграл еще. Просто ужас. О, там деревня какой-то Вьетнам или что-то. Это самое. Гавайи какие-то. Права. Here we are in beautiful Honolulu, a seaside paradise that Shell tells me is home to the prettiest pals in all the world. Pearl!
Blue waves, pure white sands, and fabulous jewels just lying on the beach. Truly, darlings, this is the promised land. Although it does seem a little less promising than I expected. Where is everybody? Something's not right here. Still, it's not our problem. Let's just find this Kai guy and get out of here. Кошечка. Ушки какие. Из этого какое-то растение торчит. Look, look! Auntie's here! The show's about to begin! Are you all paying attention? Good. Then I'll tell you the tale of the terrible curse that befell our village long ago. The curse of a crafty creature. Once upon a time, a master fisherman lived in Honolulu. He caught more fish and gathered more pearls than any of the other men in the village. The mayor of Honolulu, the big kahuna, was very fond of this fisherman and offered him the hand of his beloved daughter. The fisherman and the kahuna's daughter agreed to be married, and the future of the village looked bright. Until the day of the storm.
The fisherman was caught up in a terrible tempest, and he and his catch were thrown into the ocean. As he sank through the water, he saw the pearls he had gathered shining like stars all around him. The light faded, and he prepared to meet his maker. But instead, he met her, a mermaid more beautiful than any creature he had seen before. She held him in her arms and whispered in his ear, "I will give you your life if you give me your soul." Many days passed, and the fisherman did not return. The people of the village thought him dead and held a funeral for him on the beach. But just as they were beginning to sing his soul into the next world, he appeared, exhausted but alive. The kahuna's daughter was overjoyed to have her beloved home and stayed by his bedside night and day, nursing him back to health. But the fisherman was no longer the man she knew. All day he would stare out to sea, muttering over and over, "I must marry that mermaid." Then one day he threw his fiancée aside and ran to the harbor screaming, "I must go back to her." The kahuna was furious. He banished the fisherman from the village and burned his boat so he could never set sail again. And so, the man who was once the pride of Honolulu spent the rest of his days alone on Saikiki Beach, haunted by the mermaid who stole his soul. That's all for today, children. I'll tell you the rest of the story tomorrow. Mermaids are scary! Whoa! The mermaid's coming to steal our souls! Aloha, friends. Is there anything I can do for you? Maybe. We're looking for a fisherman called Kai. Do you know where we can find him? Oh my! What a coincidence! You must be looking for my son, Kainui. Are you friends of his? I'm afraid he's not here at the moment. All the men have sailed west to fight the giant squid that's been attacking our ships. If you want to hurry things along, maybe you could go lend a hand. Once that monster's dealt with, they'll all come back to the village, sure enough. But be wary, friends. That squid isn't the only danger out on the seas. Don't let a crafty mermaid make you all pupule. I'd hate to see you go crazy.
Смотри, что тут нам взял осьминог.
This'll make your blood run cold! Ha! Easy. These must be the gallant squid hunters. I wonder which one's our blushing husband-to-be. Yoo-hoo! Over here! Excuse me, which one of you big brave boys is Kai? They look like they're saying above you? Look out! Oh, you have got to be kidding! Пускай сами дерутся. Let the darkness consume you! Никаких дебафов не нужно. А у них их и нет. Back on your feet now. Your socks up. Rise and shine! Back on your feet now. Socks up.
Silvano takes the stage! Самого осьминога надо. I'm on fire! Yahoo! I'm on fire! Я очень утомился, я думаю, мы очень долго будем все это проходить. Поэтому вот.